హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. బాత్రూంలో యూస్ చేసే మగ్స్ అయినా, బకెట్స్ అయినా, స్టూల్స్ అయినా ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా జిడ్డు పట్టేసి ఉంటాయి కదా. సో అలాంటివన్నీ ఎలా ఈజీగా క్లీన్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక లిక్విడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన లిక్విడ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక బౌల్ ఆర్ మగ్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అండ్ అలానే 2 టేబుల్ స్పూన్ విమ్ లిక్విడ్, ఒక లెమన్ని ఫుల్గా వేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం బట్టలు వాష్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసే వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది 3 or 4 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకుని ఒక 1 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని మరొకసారి బాగా కలిపితే మనకి కావాల్సిన లిక్విడ్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ని యూస్ చేసి మనకి కావాల్సిన స్టూల్స్, మగ్స్ అన్నీ ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. బయట కొన్న లిక్విడ్స్ అయితే హార్ష్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇది ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసాం కాబట్టి సో ఇందులో అంత ఎక్కువగా కెమికల్స్ అయితే ఉండవు, మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా లాస్ట్ వరకు చూడండి. లాస్ట్ వరకు చూసిన తర్వాత మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.